I would like to welcome you all to a conference call with ALMAJED OUD's management regarding the fiscal year 2025 earnings results. Please note that the presentation will be conducted in English for the first 45 minutes, including the Q&A session. After that, we will proceed with the presentation in Arabic. With us on call today, Walid Al-Majed, CEO and Managing Director, Thamer Al-Majed, Deputy CEO and Chief Vice President, Firas Mismar, Chief Financial Officer, and Abdurrahman Al-Majed, Commercial Sector Chief Officer. السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الله المزروع بالنيابة عن الأهلية المالية. يسعدني أن أرحب بكم في مناقشة الأرباح مع إدارة الماجد العود عن نتائج السنة المالية 2025. يرجى الملاحظة أن العرض سيقدم باللغة الإنجليزية خلال أول 45 دقيقة، بما ذلك فقرة الأسئلة والأجوبة، ثم سننتقل بعد ذلك إلى العرض باللغة العربية. Now we will listen to the management feedback. Following this, we will open the floor to questions. تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيدين بهذا اللقاء ونرحب بالأخوان والأخوات، ونتمنى أن نكون نوفق في عرض تقرير الربع الرابع من سنة 2025 والسنة المالية لعام 2025. يصحبكم الآن أخوي فراس مسمار، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، لعرض التقرير باللغة الإنجليزية وأخذ الأسئلة والإجابة عليها باللغة الإنجليزية، وبعدها ننتقل إن شاء الله للعرض باللغة العربية وأخذ الأسئلة والأجوبة باللغة العربية. تفضل أبو ضرار. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you at ALMAJED OUD fourth earnings call for 2025. Today we will present and discuss our financial performance for the fourth quarter and the year 2025. We are truly appreciate your continued interest and engagement, and we look forward to share and key highlights and progress across our operations. After the disclaimer, we have the key message. Before we begin, allow me to briefly walk you through the key message covered in today's presentations. First, we'll start with our legacy and growth and expansion, our commitment and sustainability and social responsibility, our organizational structure and governance, key operational indicators, financial highlights and performance, new products and recent market campaigns. And due to the time limitations, we will start directly with point number 4, the key operational indicators, to focus on most relevant and time-sensitive updates. However, all other points remains available in the presentations and materials and can be discussed during the Q&A or follow-up sessions upon your request. Please note that already the presentation is uploaded to the our website for the investor relations. Directly, I'll go to the key operational indicators. Here we are showing key operational and commercial strength of ALMAJED OUD. We operate within a robust daily production of capacity 50,000 units, same as the full year and last year, supported by impressive 89% factory utilization rate, reflecting efficient resource of our use. During the quarter, our retail network expanded by 8 stores. In parallel, 9 underperforming stores were closed and replaced with new stores in more attractive, higher traffic locations that are better positions and drive sales. As a result, the total network reached 366 stores and platforms across the regions. Currently, our brand and product portfolio is reaching a total of 638 products and 157 brands under the company name. These developments reflect our ongoing focus on growth and product innovations and regional expansions. Please note that this includes active products after excluding low-performing products, resulting to improve the inventory turnover and cash cycle as noted below. This slide provides a high-level snapshot of our Q4 results. The financial highlights Q4 2024 comparing to 2025. Revenue is 252 million, 808% higher than Q4 2024. For the gross profit, it is 64%, 162 million, 13% higher than Q4 2024. EBIT 18%, 45 million, 142% higher than Q4 2024.
and the net income is 17%, 42,181,000 higher than Q4 2024. And of course, the next slides provide a deeper look at these figures. In the same way, this slide provides a high-level snapshot of our 2025 results. Revenue is 1.104 million. Now, as you see, we have broken the 1 billion riyal sales, which is our achievement, 19% higher than 2024. Gross profit is 66,723 million, 19% higher than 2024. EBIT is 22%, 237 million, 33% higher than 2024, and net income is 20%, 218 million, 39% higher than 2024. The significant increase in EBIT and net income on our annual level and quarter level was primarily driven by tighter control over OPEX, while improved efficiency and higher returns on these expenses result, of course, in stronger sales generation. Again, these slides will be explained in a deeper look in the coming slides. Now, in the financial ratios, I will not go deep in that. All our colleagues in financial analysts can go through it, but take a look at this ratios. Let me take a moment and walk you through the Majed Oud financial performance 2025, a year where we focus not only on growth, but strength and the fundamental of the business, from liquidity, leverage perspective, profitability, operational, and even from the cash flow perspective. Overall, 2025 was a year of disciplined financial management, improved performance quality, and building a strong foundation of sustainable long-term growth. Going directly to the overall performance, we have seen strong regional momentum within 2025 as sales increased remarkably by 19% compared to 2024, reaching 1.104 million riyal. This growth clearly indicates our continued success in our new products, sales mix, and expanding strategy in KSA and across Gulf, the GCC. Looking at the key growth drivers, e-commerce has been significant drivers, showing a robust 37% increase in sales. This highlights the effectiveness and our digital strategy. We have experienced exceptional growth in Oman, recording 75% in sales. Bahrain, Emirates, and Kuwait also demonstrate substantial growth. Saudi Arabia, our largest market, continues to grow steadily, recording a growth of 13%. ALMAJED OUD continue in strategic expansion, focused on permanent store and supported by temporary store. Comparing to 2024, we have expanded in KSA and other GCC countries by 18 permanent stores, growth by 5% year-over-year. Net opening in KSA 6, net opening in UAE 6, net and opening in Oman 7, opening in Bahrain 1, and closure in Kuwait 2. Of course, when we are saying net opening, that means there are some stores were opened and some others replaced by the stores. Comparing to Q3 2025, we have successfully added 8 stores in the Q4 2025 and closed 9 stores. For like sales performance, Q4 2025 versus 2024, for comparable stores, Q4 2025 witnessed a total like-for-like sales increase by 6% compared to Q4 2024. This, of course, driven by the year-end season, which extended for an additional 3 days completed in the season compared to the season of 2024. Bahrain and UAE experienced remarkable like-for-like sales growth by 62% and 22% respectively. For like-for-like sales performance, 2025 versus 2024 as a total, of course, across all the stores showed overall growth of 16% compared to 2024, reaching 1,900 million.
1919 million real. This positive annual trend was strongly supported by significant like-for-like growth in Oman, Bahrain, UAE, and Kuwait, 54%, 38%, 36%, and 29% respectively. Saudi Arabia maintained stable growth by 12%. Going directly to the Q4 revenue, we recorded a growth of 8%, driven by a successful end-of-the-year season, marketing campaigns, market acceptance of the new products, and continued expansion plan that we have. As you can see in the first trend, Q4 revenue keeps showing positive CAGR of 27%, while extending the year-end season by 3 days to boost the sales of the seasons and reaching 77% of the Q4 revenue, comparing to 69% of total revenue of Q4. This is, you can see it in these slides. Besides the increase of the number of the year-end, we have increased the average daily sales in Q4, much more than 2.5 million in 2024 to 2.7 million in 2025. For year-end days, as you can see, we added 3 days comparing to 2024. Still, we have maintained the daily average at 4 million. Going to the annual revenue growth, we have witnessed an impressive annual growth and consistent campaign performance. In the trend chart, revenue 2021 to 2025, we can see that year-over-year results, we achieved a growth of from 445 million to 104 million in 2025, comparing to 2021. Revenue witnessed growth by 19% through 2025, comparing to 2024, a strong CAGR of 26%. This is demonstrate how successful our strategy and the result of our marketing campaign through the seasons. Of course, Ramadan, Hajj, year-end seasons, and National Day have consistently supported our annual sales. In the stack report, in the stack chart column, sales by seasonality 2021 to 2025, Ramadan, of course, contributed 34% of our sales, while Hajj contributed 13%, and the same for the others. This season 2025 had more days, 170 days comparing to 151 days in 2024, but the average sales, as we mentioned, kept in the positive side and reached 5.1 million per day, comparing to 4.8 in 2024. In year 2024, Ramadan contributed 36%, and this is reduced in 2025 because there was a hike in the other seasons, like as you see, Hajj and National Days. Going to the next slide, gross profit across the seasons and years. As you can see in the trend chart, Q4 gross profit over these, you can understand the GP for Q4 over the years and link it to the year-end season. The variations of the GP are largely driven by the increase of the number of the stores, introducing the new products, and successful expansions of the campaign days. Going to the GP in the annual side. For GP, looking at the stack column chart, gross margin per season 2022 to 2025, based on direct materials. We are showing here on direct materials so that we can have consistency in the data. Same as we showed previously in the sales. This will help you to understand what you expect from each season and what is it reflected in the GP side for that season. In the trend chart, gross profit over the years 2021 to 2025, we observe a consistent increase in gross profits during each year over the past 4 years. This steady growth primarily driven by our strategy expansion across KSA and GCC. Ramadan, as we mentioned, it remains the key contributor to gross profit in 2025, contributing 32% of the gross profit over the year. Going to the net income over the years, in 2025, net income increased by 61 million
up 39% year-over-year, in line with the sales and gross profit growth. This was supported by stronger control and improved operating discipline. But the key drivers include more efficient marketing spending with better ROI, the store network optimizations, including the closure of the underperforming location. And of course, one of the most important part was carefully workforce planning to support the operations without increasing the costs unnecessarily. And the other point is part of the finance part, which is the initiative of the finance team and the treasury team, is to increase the cash management, and that's supported the company by adding in the wada'a 4.8 million as interest, comparing to 2024, which was only 1.7 million. Going directly, as we mentioned, we have shown the CAGR per years, but if you look at absolute growth from 2021 to 2025, the progress truly significant. Over the year, we achieved 148% growth in sales, 162% growth in gross profit, and 160% in growth in net income comparing to 2021. This performance reflects not only the expansion in scale, but stronger profitability and operational efficiency. Going directly to the sales by category. This is part of our strategy. If you notice that we have different categories in our business. The categories, of course, the perfumes remain our dominant category, making up to 64% of our sales compared to 67% in Q4. With a gross profit of 79%. The most important message that we can deliver from this slide, if you notice that perfume and the aromatic oils represent about 71% of our business, which have the highest gross margin annual level at 79%. This is we are showing here in the next slide. We are showing the annual P&L. As you can see, we have maintained a growth in every aspect of the revenue side and controlled many of the expenses. For example, if you notice in the selling and marketing expenses, this year in the Q4 2025, our cost was 41% only, while last year it was 48%. And in the annual level, it is 39% compared to 42%, which shows how we are improving our efficiency in the selling and marketing, and the G&A kept on the same levels. The finance cost, it's very important to mention, this is related to the IFRS 16 mainly. The other income, as you can see, increased in the annual level from 2 million to 8 million related to the wada'a interest. The last two slides we will show you is there was a lot of champion releases in 2025 through the seasons. Mistral, Candy, and Prestige were released in Ramadan seasons. Rose de May was released in Hajj seasons. Wild Rosé was released in the year-end seasons. All these part of our heroes in the releases 2025 that contributed heavily in our sales. The last slide, we are showing you how the growth is supported by effective marketing campaigns. We have reached 55 countries around the world organically without spending any money on the marketing. Our loyalty points and programs, more than 1.6 million customers have earned loyalty points during 2025 to make all the total customer releasing is 2.7 million. The strong application of performance related to the applications, 900,000 customers downloaded the applications 2025, making our total customers 2.2 million downloads. This concludes our presentations. You can go to we can put all the questions, and we are ready to answer your questions. Ladies and gentlemen, we will now start the Q&A session. If you wish to ask a question, please raise your hand or type in the Q&A box. Our first question comes from the line of Abdullah Salama. Abdullah, you are unmuted. Please unmute locally.
Abdullah, you're inaudible. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Thank you, Majed, for the presentation and congratulations on the results. This is Abdullah Salama from SAB Invest. I have one question from my side. Mashallah, given the stronger cash generation this year after the decent operational performance and working capital discipline, I want to ask, given also the slower store expansion this year and lower dividend payout, how should we think of the capital allocation going forward? Given also that you're sitting now at a very decent amount of cash, plus 200 million. Thank you, Abdul Salam, for your questions. Related to the cash management, we are in the current situations at the year end. Usually we have extra cash, and that cash is utilized during the year for the expansion plans, for the working capital, for the inventory acquisitions, and so on. Still, any utilized cash is kept for the expansions, other expansion plans. It might be for the acquisitions, other acquisitions that we are announcing, and so on. So this is how it is. There was no change in the plans for the dividends. Our company is committed to the previous announced dividend distribution policy as disclosed in the prospects. Any updates in that policy will be announced duly. طيب, any outlook على expansion in 2026, how it would be? Because we've seen 2025 the expansion has slowed compared to 2024. So could you please give more color على 2026? In 2026, we cannot elaborate a lot on that since it is not announced information and will be announced duly within the Q1 financials. But we are committed to keep looking for any opportunity in the market. And the other point, taking consideration that we mentioned that this is the net opening, since there is some closure for underperforming stores and replaced with other opening stores that are profitable in different regions. Very clear. Thank you, Firas. Thank you, Majed. Thank you. Thank you, management. Our next question comes from the line of Hikmat. Hikmat, you're unmuted. Kindly unmute locally. You are audible, Hikmat. Please proceed. Okay. Thank you, Firas. Thank you for the presentation, gentlemen. Very useful, and congratulations on a very strong set of results. I have one question from my side regarding the company's. I cannot hear you very well. Hikmat, your voice is very far, and you are speaking quickly, so we cannot hear it. Hello? Yes, Hikmat. Yes. Regarding the strong set of results, I would like to ask only one question. Going forward, regarding the acquisition or the potential acquisition that was announced on Tadawul, can you just, I know it's still early stage, but can you shed some light on how would it be value added to Majed Oud? Like, is it integration of kind of brands or products, or what's the rationale behind such an acquisition? Is it you're expecting that the existing stores have reached a mature stage and you'd like to penetrate new business lines to grow? What are the synergies that you foresee? If you can shed some light, that would be very helpful. Okay, Hikmat. As previously announced in Tadawul, only MOU have been signed in relation to this proposed acquisitions. No further actions have been initiated to date, and any update will be announced in the due course. For the time being, we cannot put any informations
unless it is announced in the DAO. Let's follow up on the strategy. Previously, it was targeted to be around 400 stores, but we're a bit lower than that. Like this, do we expect to achieve it in 2026, or do you remain opportunistic on that figure? Hikmat, if you look at the number of the stores that we have, we exceeded our business plan, which was released 3 years back, and we exceeded that for the time being. We are now looking at the current stores that we have, looking at what are the underperforming stores, removing these stores, replaced with much fresher stores and new stores and locations. And based that, we are still in the plan that we are moving. But we already exceeded as 2025 what is expected from us to grow. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, management. Our next question comes from the line of Abdurrahman Raji. Abdurrahman, you're unmuted. Abdurrahman, you can proceed. Okay, thank you, man. Hello. تفضل أخ عبد الرحمن. Hello, Sala. This is Abdurrahman Raji from Bilad Capital. I have one question from my end, which is regarding gross margins. We saw an expansion in Q4 2025 versus Q4 2024, although the mix appears less favorable for the company, with perfumes, which is your highest margin product, representing lower share. Could you elaborate on the key driver behind the margin improvement? Abdurrahman, can you repeat the question, please? Yeah, it's regarding the gross margin expansion Q4 2025 versus the previous period, which was 2024 Q4. with less in your mix appears انه less favorable بالنسبة للrevenue mix. البرفيوم كان أقل بالنسبة للسنة الماضية Q4. Yeah, by 1% only. 1%, yes. But if you notice that it was compensated by the aromatic oils and the accessories and gifts. This is driving the sales for that. So it's compensating each other. Okay, so the improvement of the margins came from the oil. Yeah, because all our products, if you notice our products, accessories and gifts, it is 69% and 70% almost in 2025, and which is higher than the perfumes in the gross profit, which are almost in the same levels. But in general, the mix is very clear. It is very balanced. So there was no impact on that part. I might miss the slide, so I'm sorry for that. Thank you so much. No worries. Thank you. Abdurrahman, by the way, the slide will be available. It's already available in our investor relations website. Individuals. Our next question comes from the line of Fahad Sghir. Fahad, you're unmuted. Please proceed. Hear me? You are audible. Please proceed. Yeah. Hi. First of all, thank you, management, for this presentation, and congratulations for this
strong results. I have a question about the looking forward. Where do you see the revenue drivers will come from? It's whether from the conventional business of physical stores or from online selling. And if it was, if you are planning to expand on online selling, how is this will have a pressure on margins looking forward? Thank you. Thank you, Fahad. Related to our business driver, it is balanced as the same. We are continuing the same strategy that we have in the expansion plan to as per the business plan that we have in the prospects. Still, our main driver is the stores, not the e-commerce. By the way, e-commerce, it is balanced with the margins. There was no a huge impact on the margins. The lower margins coming from the B2B online and offline. Other than that, it is balanced, which is very small margin. Comparing to the total sales, it is very small percentage of the total. So there will not be any impact on the margins and the sales. Thank you, management. Our next question comes from the line of Fahad Irfan. Irfan, you are muted. Please proceed. Very strong set of results and an amazing. My question primarily revolves around the selling and marketing expenses. We see that there is a quite a decent improvement, both on a full year basis and as well as on fourth quarter 25 versus Q4 24 terms. So, I would request if the management can elaborate into how is this improvement coming from, and also what's the sustainable level? So we saw from 42% it has improved to 39% in 25s. Is this a sustainable level for selling and marketing expenses? Of course, we cannot part of our strategy is not to elaborate a lot on the strategies that we are doing in the marketing, but we can give you a hint that it is sustainable for us, that these are the levels that we are expecting and maybe better in the next years. This is part of our strategy in controlling the OPEX and in doubling the ROI per campaigns in the marketing. But it's sustainable. It is studied. It is not coming as non-recurring transactions. And this was a strategy started in 2025, controlling all the S&Ds in general, not only the marketing expenses. And so I believe you said that we will share the guidance on 2026 store targets later. When can we expect some kind of clarity on that? Okay, the strategy is not still finalized. We are working on it with external consultant. When it's ready, the strategy finalized and approved, it will be announced. But still, there is no due time for that. And we are still in the same prospect and business plan that we launched in the 2023 along with the IPOs. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, management. Our next question comes from the line of Abdurrahman Al Sheikh. Abdurrahman, you are unmuted. Please proceed. For the presentation. I have just a couple of questions from my end, if I may. First, regarding the like-for-like growth, in particular in Saudi Arabia. So I'd like us to know what were the key drivers behind the strong like-for-like growth. Also, how we should think about the trend moving forward into 26. Abdurrahman, great questions. For like in Saudi Arabia and in all the countries, in fact, it's not limited to Saudi Arabia. As we mentioned that we are growing the stores, but still we are closing some stores
that are underperforming. This is supporting our like-for-like. That means we are removing the non-performing stores. So what you can see is the stores that are still active in 2025 compared to the 24. The other point is the great products that we have in 2025. As we mentioned, we have launched 5 new products, which were part of our impressive growth in the sales and coming in the top 5. So this is the driver for this. In the trend, we are expecting to have the same trends in 2026, but still it's not in the same levels. As you know, once we are bigger in the figure of the sales and the net profit, the growth will be marginal less in general. But we are working on the keeping our promise as per the business plan, which was released 2023. Sure. So my understanding, you're saying there will be improvement in the like-for-like in 26, and the main driver, it will be from the new product. Am I right? Now, of course, this is part of our strategy is the new product 2026. But this is what we are talking about is happened in 2025 and what was the driver for this like growth. And 2026, we are working in the same strategy. Hopefully, it will be in the same trend and we can see the same figures, inshallah. Normally, Abu Dharar, what's the contribution of the new product to the top line? Rahman, this is part of our secret sauce that we cannot release for the public, but it is part of our good products that are coming in the top 5 products. Sure. Regarding the marketing expense outlook, so overall we saw a decline in absolute terms in 25, despite opening new stores and the revenue has grown, mashallah. So how we should think about the marketing spending in 26? Did we change the channel or the strategy in marketing expense in 25 compared to the previous years? Okay. Very important point here to highlight, Abdurrahman, it is not about only marketing expenses, it is sales and distribution, which including everything related to the retail business costs, from the rents, from the staff costs, and the marketing, which is part of the S&Ds. So this year we worked on all levels in the controlling and optimizing of our costs, and this is what's the result from the staff cost force, the allocation of the staff, and the seasonal stuff. But I'm talking about, to be more specific on the marketing expense. Marketing expense was reduced. Yes, of course. And the reasons of that is our marketing strategy. We are making now the campaigns to have more ROI from the perspective. We have changed a lot in the marketing strategy that we have. Our new team and the operational team in the marketing are on the ground since last year, and they are adding especially if you noticed in the Q4, the impact was very clear on their strategy, the new strategy that they initiated. Okay, so in 26, can we see a further decline in the marketing expenses as a percentage of revenue? Don't forget, Abdurrahman, that we have added a new country in 2026, which is Qatar, that we opened now 3 stores, as you can see in our website. So this will be part of that need a specific campaign for that to that country. So we are working on optimizing the cost, but still we will not impact our business to reduce the cost. Okay, this last question from my end, if I may, regarding the underperforming stores. Would it be possible just to share the percentage? The number of stores, we mentioned 9 stores. 9 stores. No, so currently, what's the underperforming stores? Is it 9 stores only? In 2025, we're talking about now. 2026, we are working on it now. Okay, clear. Thank you. Thank you, management. We will be taking some questions from the Q&A chat box. A question stating, could you please clarify if there are any material changes from the shift of Ramadan compared to last year? Additionally, what is the reason behind the lower OPEX in Q4? Any one-offs?
Right. Regarding the Ramadan, the impact is that we have full month of Ramadan within Q1, comparing to 2024. This is the main reason for that shift. So as you know, we are talking about Hijri calendar rather than in the Gregorian calendar. The other questions, reason behind lower OPEX in Q4, any offs? No, as we cleared, it is not any offs. It is not non-recurring cost. It was optimizing of the operating expenses. Thank you, management. Our next question comes from the line of Saleh Al-Mahaizi. Saleh, you're unmuted. Audible? You are clear, Saleh. Please proceed. Assalamu alaikum. Congrats on your result. This is Saleh Al-Mahaizi from Fortoris Investments. I have a question regarding 2025. I have seen an elevated discount relative to gross revenue. So I'm just trying to, identify whether your like-for-like growth is incentivized by higher discounts, or is this organic like-for-like growth? I mean, I just want to figure out if, without the effect of higher discounts, would you be able to achieve this high like-for-like growth or not? And my second question is regarding a follow-up on your closed stores this year. What's the duration per store you open? And if it's like 5 years, if you open a store and find it underperforming, what do you do about it? Thanks you. Okay. Thank you, Saleh, for your questions. For like, as you mentioned, there was a growth. It is driven by many factors that we mentioned. It is not only about the discount that we are doing. Part of what we mentioned that we increased our number of days in the seasons this year compared to the last year, about 19 days we increased. Plus, and during the normal days, now we are having offers along the sides, so we are not keeping any opportunity dropped from us. So it is part of our discounts, but not only that. As I mentioned, part of that is the very important related to the new products that we are launching, which are champions for us and supporting our business. The next question related to the closed stores. Of course, this is part of the strategy that we have and our secret sauce for the stores to define when it is underperforming, when it is champion, when it is still maturing. So it is not about the timing, it is about how we look at the stores and the locations and what are the factors that are related to that store. So it is not about the timing, it is about what is the status of the store. And then based on that, we are defining if we need to close that store or not. And before we're taking any actions for a closure and decision for a closure, all measures are taking in considerations from elevating that store, supporting that store. And the last point to highlight, it is related to the furniture and fixtures. Alhamdulillah, most of our furniture and fixtures are movable. So when we decide to leave any store and to drop it, we are moving most of the furniture and fixtures, so we're not making any losses in the capex part. Thank you, management. Our next question comes from the line of Abdurrahman Al-Salom. Abdurrahman, you're unmuted. Please proceed. This is Abdurrahman Al-Salom from Al-Ilma Capital. Question from my side regarding Q1 2026, as you have mentioned that it's your peak season in Ramadan that is coming in tomorrow, inshallah. Till all of it is gonna be coming in Q1 26, but that's also the case in 2025. So and in 2025 also Q1 you have made good results and 121 million only in Q1. So
what will make the difference or make a growth in this year? Is it larger opening than previous year? Is it driven by margins from oil and accessories and gifts, as you have mentioned, or cutting costs from S&D as we have saw in Q4 2025? I mean, what sort of items are you focused on to grow the net income in Q1 2026 on a year-over-year basis? As we mentioned, Abdurrahman, we cannot elaborate a lot of 2026 since it is not published information, but what we can give hints about what we are doing. Whatever we did in the last year that made that growth and the great results that we are doing the same and better. From the looking at the stores, from the new products that we are launching. As you can see now, we have launched one of the products, the champions that we have each series, and in this season. So whatever we did it in last year, which was driving the sales, driving the net profit, we are doing the same and better this year, inshallah. But as you mentioned, I cannot elaborate too much about in the information about 2026 since it's not published. With regards to the strategy that you have mentioned, as it's now with the third party to be published whenever it's finished, but I mean, when do you expect it will be finalized? Is it in Q1, Q2, Q3? When should we expect it to be released? Since there's no due date till now on that, we cannot elaborate that much about it. Still, it is in the initial phases, in fact, but we are still aligned with the business plan and the strategy that we published 2023, which is still valid. Thank you so much. Thank you, management. Our next question comes from the line of Hikmet again. Hikmet, you're unmuted. Please proceed. Just to follow up, gentlemen, on the under the selling and marketing expenses, there is one item that is called advertising and marketing expenses, which was around 86 million for 2024 and 2025, which is the same figure. How sustainable do you think it is to maintain the growth in the top line despite having flat, more or less, advertising expenses? And you were able to deliver this in 2025. Do you think that would be also the case for 2026 and let's say 2027? Or has there some other reasons why it's been flattish in 2025? Okay. As I mentioned, I answered, Hikmet, if you noticed my previous answers, I answered that we are utilizing now the marketing in a better way, better ROI for the marketing campaigns. We utilize the same value as you mentioned for better results this year. As I mentioned, there's a new team in the marketing, a new strategy in the marketing, which is driving the sales in the right way. On the other hand, we cannot say that it will be the same in 2026, 2027, since it's related to the expansion that we have. As I mentioned, 2026, we have expansion plan in Qatar, so there will be marketing activities and campaigns specific for that country since it's launching, and so on. So this is how it works. Thank you very much. Thank you. Thank you, management. Now, as we are ending the Q&A session, we'll have to hand it over to management to give their presentation in Arabic. والآن مع انتهاء فقرة الأسئلة والأجوبة نود أن نعيد الكلمة إلى إدارة شركة الماجد العود لبدء العرض باللغة العربية. شكرا. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا أخوي عبد الله، شكرا الأخ فراس. نستعرض معكم تقرير باللغة العربية. السادة الحضور، إن شاء الله الصوت واضح. توكل على الله أبو ضرار. طبعا للإيضاح سيتم تجاوز تقريبا 6 أو 7 سلايدات من البرزنتيشن. هذه معلومات رئيسية، والبرزنتيشن موجود على موقع علاقات المستثمرين للرجوع له في حال الاحتياج للاطلاع على بعض المعلومات المتكررة. نروح للنتائج. طيب،
المؤشرات التشغيلية الرئيسية لعام 2025 366 متجر ومنصة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، تحمل 157 علامة تجارية ضمن محفظة عطور الماجد. معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنسبة 89% من إجمالي الطاقة الإنتاجية، ويقصد بها المصنع. المصنع يحمل طاقة إنتاجية يومية تبلغ 50,000 وحدة. ننتج 638 علامة منتجا عالي الجودة. طبعا هذه تشمل المنتجات النشطة بعد استبعاد المنتجات منخفضة الأداء، مما أدى إلى تحسن في دوران المخزون ودورة التحول النقدي اللي لاحظناها بشكل رئيسي في عام 2025. الربع الرابع لعام 2025 وأبرز مؤشرات الربحية في الأداء. الربع الرابع لعام 2025 حققنا مبيعات 252 مليون مقابل 234 مليون للربع الرابع عام 2024. إجمالي الربح ولله الحمد حققنا 64% بقيمة 162 مليون ريال، مقابل الربع الرابع لعام 2024 61% ب 144 مليون ريال. الربح التشغيلي ولله الحمد حققنا 18% بمبلغ 45 مليون، مقابل 8% للعام السابق ب 19 مليون. صافي الربح ولله الحمد حققنا 17% عام 2025 ب 42 مليون ريال، مقابل 6% لعام 2024 ب 15 مليون ريال. للسنة المالية وفترة السنة كاملة مقارنة بالسنة السابقة حققنا ولله الحمد وكسرنا حاجز المليار ريال في المبيعات بمليار و104 مليون، مقابل 926 مليون ريال للعام السابق. إجمالي الربح حققنا 66% ب 723 مليون، مقارنة بالسنة الماضية 66% نفس النسبة ب 610 مليون ريال. الربح التشغيلي حققنا بحمد الله 22% ب 237 مليون ريال، مقابلا للسنة الماضية ب 19% ب 179 مليون ريال. صافي الربح ب 20% ب 218 مليون ريال، يقابله للسنة السابقة 17% ب 157 مليون ريال. النبذة عن النسب المالية والتدفقات النقدية. أسهم في شرحها أخوي فراس بالأكثرية على المعدلات والمؤشرات المالية. الجدير بالذكر على المؤشرات، وهي الذكر للمرة الأولى للقياس على الأداء والمؤشرات فيها. ناخذ سلايد بداية من التدفقات النقدية. التدفقات النقدية التشغيلية حققت 0.4 مقابل السنة السابقة 0.24 في سنة 2024، وحققنا 1.85 مقابل السنة السابقة 1.24، وحققنا في التدفقات النقدية الحرة 3.05 مقابل السنة السابقة 1.18. الكفاءة ولله الحمد حققنا 1.33 معدل دوران المخزون، وهو معدل نعتقد أنه جيد في المرحلة الحالية، ونسعى إلى الأفضل بحول الله وقوته، كان 1.05. معدل دوران الأصول ولله الحمد حققنا 1.3 مقابل 1.18 في 2024. صافي رأس المال العامل حققنا ولله الحمد انخفاض ملحوظ ب 12% مقابل 23% للسنة السابقة، وانعكس معنا في المرأى المالي بشكل واضح. في الربحية، العائد على متوسط حقوق الملكية حققنا ولله الحمد 41% مقابل 37% للسنة السابقة، وحققنا 26% على العائد على متوسط الأصول مقابل 20%. ولله الحمد حققنا 35% العائد على متوسط رأس المال الموظف مقابل 31% للسنة السابقة ولله الحمد. السيولة والملاءة المالية حققنا رقم أو نسب مالية مميزة جدا، 3.1 معدل السيولة الحالية مقابل 2.47 للعام السابق، وحققنا معدل السيولة السريع 1.35 مقابل
0.21 للعام السابق. إجمالي المطلوبات لحقوق الملكية 0.55 مقابل 0.70 للعام السابق. الزخم الإقليمي القوي، ولله الحمد مبيعات 2025 ترتفع بنسبة 19% لإجمالي العام بدعم من المنتجات الجديدة والتجارة الإلكترونية واستمرار التوسع في الخليج مقارنة بعام 2024. مبيعات الدول زي ما هو موضح في السلايدات، الربع الرابع ل 2025 و2024 نبدأ في مبيعات دول الخليج. اولا بقطر. قطر كنا نتواجد فيها بشكل المعارض، ولله الحمد اليوم الشركه لديها 3 معارض افتتحت قريبا في بدايه 26. كنا نحقق على الربع الرابع في مبيعات المعارض المؤقته 5 مليون، وحققنا في 24 نفس الكلام 5 مليون. البحرين كنا على الربع الرابع حققنا النمو 76%، وهذا بفضل الله. عمان من 2024 حققنا 11 إلى 15 بنمو نسبة 29%. الكويت حققنا 15 في 2025 مقارنة ب 14 في 2024 بنمو نسبة 8%. الإمارات النمو 28%، 27 مقابل 21. والنهاية لإجمالي دول مجلس التعاون الخليجي أو دول الخليج إجماليا حققنا نمو 21% في الربع الرابع. مبيعات السعودية ودول الخليج في المتجر الإلكتروني للربع الرابع ولله الحمد حققنا في المتجر الإلكتروني نمو بنسبة 7% من 21 إلى 22. دول الخليج من 51 إلى 62 بنمو 21%. السعودية حققنا نمو بنسبة 4% من 162 إلى 168. وإجمالي المبيعات التي تمت في التجارة الإلكترونية شاملة من 234 إلى 252 بنسبة نمو 8% للإجمالي. العام المالي كاملا ولله الحمد في قطر نمينا بنسبة 7%. البحرين النمو 41%. عمان نسبة 75%. الكويت 29%. الإمارات ب39%. وإجمالي الخليج حقق نمو 42%. هذا على مستوى الأوفلاين. وفي التجارة الإلكترونية للخليج حققنا ولله الحمد في المتجر الإلكتروني نسبة نمو 37%. دول الخليج حققت 42%. السعودية حققت 13%. بإجمالي مبيعات للخليج والسعودية ب19% على 1,104 مليون. الماجد العود تواصل التوسع الاستراتيجي في المتاجر الدائمة مع تحقيق نمو للسنة المالية 2025. نأخذ بالعدد الآن الربع الرابع والربع الثالث في 2025 ليضح معنا اختلاف الربع الأخير من سنة 2025. البحرين افتتحنا فرع زيادة، وكان يوجد فرع وحيد في البحرين. الأخذ بالاعتبار أنه كان نسبة النمو بحكم أنه فرع واحد 100%. عمان ولله الحمد حققنا فيها على 19 في 100 بنسبة افتتاح 3 فروع. الكويت نفس عدد الفروع مع تحسن فيها. الإمارات نفس السيناريو على نفس عدد الفروع. السعودية صار فيها تخفيض بنسبة 2%. ولله الحمد الإجمالي بانخفاض 0.3% من نسبة العدد، وانعكس علينا في العام المالي 25 في الربع الرابع هذه الجودة في الانتقائية والتحسين. إجمالي الفروع الدائمة لسنة 2025 366 فرع مقابل 348 فرع. مقارنة الربع الرابع بالربع 2025 بالربع الرابع 2024 عندنا زيادة 6% ب 197 مقابل 186.
العام المالي الكامل مقارنة بالعام السابق 24 مقارنة مبيعات العام المالي 2025 أخذنا في الإجمالي 919 مليون مقابل 790 مليون بإجمالي نسبته 16%. إيرادات الربع الرابع ونظرة تحليلية ما بين 2021 وصولا إلى 2025. سجلنا إيرادات الربع الرابع من 2025 نموا ملحوظا بنسبة 8% مدفوعة بعدة عوامل رئيسية. كان العامل الأبرز وراء هذا الأداء القوي والنجاح الكبير في إطلاق المنتجات الجديدة مثل بوازيه وروز ديمي وكاندي مسك ومسترال، التي حققت ولله الحمد نجاحا واسعا في السوق وأسهمت في تعزيز الأداء للعام للإيرادات شاملة. إضافة إلى ذلك ساهم التوسع المستمر في شبكة الفروع والتحسين والنمو الملحوظ في الإيرادات للتجارة الإلكترونية دورا هاما في الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، كما ساهمت تمديد مواسم العام لمدة 3 أيام إضافية مقارنة بالعام السابق في زيادة المبيعات الترويجية. المبيعات الربع السنوية والمواسم والأيام العيدية كما هو موضح في الشريحة، المواسم تأخذ اللون الأحمر والأيام العيدية تأخذ اللون البيج، وكل له وزنه النسبي. المقارنة موضوعة بالإطار الأسود ما بين 2024 الربع الرابع والإطار الآخر الربع الرابع ل 2025، ونجد النسب شبه متقاربة وهذا ما عزز جزء من الربحية. الإيرادات حسب الربع الرابع مقارنة من 2021 إلى 2025 نلاحظ أن النمو المستمر ولله الحمد أخذ في مجراه بكارجر تقريبا 27%، وهذا أعتقد بحول الله وقوته نسبة استثنائية ويكون دافع للاستمرار بهذا العمل. ومقارنة الأرباح بالكيو 1 ل 2024 استمرارا إلى الكيو 4 2025 للإيضاح بالأرقام والأرباح في حال الاطلاع. ولله الحمد النمو الملحوظ في الإيرادات لفترة العام المالي وأداء مستقر للحملات الموسمية انعكس علينا إيجابيا في 3 نقاط رئيسية. الأولى النمو الملحوظ في الإيرادات ولله الحمد. ارتفعت الإيرادات في 2025 من 445 مليون في عام 2021 إلى 1,100,000,000 في عام 2025 بمعدل تراكمي ملحوظ اللي هو 26%. النقطة الرئيسية الثانية تحسن سنوي مستمر بنسبة نمو سنوية قوية على مدار السنوات ولله الحمد، مما يدل على فعالية الحملات الموسمية والتأثير الواضح للتوسع في هذا الجانب. النقطة الثالثة والأخيرة مساهمة ثابتة من الحملات الرئيسية. حافظت حملات رمضان والحج واليوم الوطني ونهاية العام على حصة ثابتة من إجمالي المبيعات السنوية من عام 2022 إلى عام 2025، ومع ذلك حدثت اختلافات طفيفة في المساهمة النسبية لكل حملة بسبب التحولات في التقويم الهجري واختلاف المواسم ما بين الهجري والميلادي، والتي أثرت على توقيت الحملات ومدتها وكذلك الفترة الفاصلة بين الحملات. الرسم البياني يستفاد منه الوزن النسبي لكل موسم على مدار ال5 سنوات الماضية، ويستفاد منه في التحليل لرؤية المواسم القادمة بحول الله وقوته. الإيرادات السنوية ما بين 2021 إلى وصولا إلى 2025 حققنا النمو المعدل التراكمي ب26%. سنويا القفزات كما هي موضحة ب33 31 على 20 إلى 19 آخر سنة، ونتمنى من الله أن يكرمنا ونستمر بالنسب الاستثنائية في هذه النموات والأعمال الإيجابية. نمو إجمالي الربح عبر المواسم والسنوات. تحليل الربع الرابع والأرباع الأخيرة في السنة تنقسم إلى قسمين. الأول شهد إجمالي الربح للربع الرابع خلال الفترة من 21 إلى 25 اتجاها عام تصاعدي وإيجابي، حيث ارتفع إجمالي الربح من 57 مليون في عام 2021 إلى 162 مليون في عام 2025، مما يعكس التحسن الملموس في ربحية النشاط الأساسي وقدرة الشركة على تحقيق قيمة أعلى من عملياتها التشغيلية. 2 يرجع ارتفاع نسبة النمو في عام 2025 إلى طرح المنتجات الجديدة
والعروض المقدمة عليها، وزيادة عدد الفروع بالإضافة إلى تمديد فترات المواسم 19 يوما إضافي للمواسم، حيث كان الإجمالي ب 170 يوم خلال عام 2025 مقابل 151 يوم في 2024. إجمالي الربح للربع الرابع من 2021 وصولا إلى 2025 بمعدل نمو 30%. نشهد الربع الرابع ل 2021 57 مليون، الربع الرابع ب 96 مليون وصولا إلى 144 مليون، إلى 144 مليون مرة أخرى في 2024 بنفس الرقم، وصولا إلى 162 مليون في الربع الرابع ل 2025. إجمالي الربع السنوي الأرباع الخمسة الأخيرة بداية من الربع الرابع 2024 وصولا إلى الربع الرابع 2025 كان معدلها 3% في الإجمالي بالأرقام والنسب الموضوعة. نمو إجمالي الربح للسنة المالية العام 2025 تعزيز القوة التشغيلية واستقرار الهوامش الموسمية على 3 نقاط رئيسية. أولا، نمو ثابت ومضطرد، شهد الربح الإجمالي نمو مستمر ولله الحمد على مدى السنوات الخمس الماضية من 276 مليون ريال سعودي في عام 2021 وصولا إلى 723 مليون ريال سعودي في 2025. النقطة الثانية، نمو قوي في عام 2025 سجلت السنة المالية 2025 نمو إجمالي الربح بنسبة 19% مقارنة بالسنة السابقة، وهذا يؤكد ولله الحمد استمرارية الأداء الإيجابي للنشاط والشركة. الثالثة، أهمية رمضان، التأكيد على أن موسم رمضان لا يزال المحرك الرئيسي لإجمالي الربح خلال العام، مدفوعا بحصته المهيمنة من المبيعات مقارنة ببقية الحملات الموسمية لهذا الشهر الكريم. إجمالي الربح بحسب المواسم باحتساب من 2022 إلى 2025 كما هي موضحة في الشريحة بكل لون على نهاية العام أو اليوم الوطني أو الحج أو رمضان أو الأيام العيدية للرجوع لها في حال الاحتياج واختصارا للوقت. إجمالي الربح حسب الربع عام 2025 نجد النسب الموضحة اللون الأسود أيام المواسم والأيام العيدية باللون البيج، وكل له وزن النسبي. مجمل الربح حسب فترة السنة المالية من 2021 إلى 2025 نجد النسب الاستثنائية مستمرة في مجمل الربح، مما يعكس بإذن الله القدرة على الاستمرار في هذه النسب الاستثنائية. اتجاهات نمو صافي الأرباح عبر السنوات، والله الحمد صافي الأرباح على الربع الرابع من 2021 وصولا إلى 2025 قد نجد أن البداية بصفر لعام 2021 في الربع الرابع بتحقيق قرابة 100,000 ريال فقط. بعدها ل 2022 وصلنا إلى 16 مليون، بعدها 2023 ب 34 مليون، والربع الرابع لعام 2024 ب 15 مليون. وأعرج هنا على عام 2024 في الربع الرابع وجود المصاريف الغير متكررة في وقت إدراج الشركة والشروحات السابقة في الرقم لما يخص الربع الرابع. ولله الحمد في الربع الأخير لعام 2025 حققنا 42 مليون بنسبة نمو 181%. صافي الأرباح الربعية من 2024 إلى 2025 كاملة ابتداء من الربع الأول 2024 وصولا إلى الربع الرابع 2025 كما هو موضح بصافي الأرباح الربعية. ونجد فيها التذكير الموسم الرمضاني اللي في عام 2025 والذي يشابه 2026 بحول الله وقوته، أن موسم رمضان يأتي في الربع الأول للسنة. صافي الأرباح للسنة المالية من عام 2021 وصولا إلى 25 نجد نفس النسب 21% نسبة النمو المركب، ونجد النسب الإجمالية ما بين السنوات 24 و19 و6% بأخذ الاعتبار على المصاريف الغير متكررة في عام 2024 وصولا إلى السنة 2025 ب 218 مليون بنسبة نمو 39% في صافي الأرباح. مؤشرات النمو من عام 2021 وصولا إلى 2025 ولله الحمد والشكر. المبيعات
قرابة 150% أو 148% نمو. إجمالي الأرباح حققت الشركة 162%. صافي الأرباح بنسبة 116% خلال ال5 سنوات، ولله الحمد والشكر. مقارنة المبيعات حسب الفئات للسنة المالية والربع الرابع. نبتدي بالربع الرابع في المنتجات الرئيسية: العطور والعود والإكسسوارات والهدايا، الزيوت، البخور والنباتي. العطور نجد أنها تشكل ما نسبته 64% في مقارنتها ل 2024%، والسنة الحالية ب65%. بنلاحظ فيها فرق نسبة 64 و 65 للمقارنة. العود نجد فيه انخفاض في سنة 2000، ارتفاع في 2025 ومقارنتها بالسنة كاملة انخفاض بنسبة واحدة. الإكسسوارات والهدايا نجد الربع الرابع 9%، بينما إجمالي السنة 10%. الزيوت نجدها بنفس النسبة. البخور نجدها بنفس النسبة. النباتي نجد النسبة مختلفة في الربع الرابع مقارنة بالسنة المالية كاملة. والنباتي للتوضيح أكثر يقصد به الزعفران ويقصد به اللبان. الأداء القوي في الربع الرابع والسنة المالية ونمو متواصل، حيث بلغت صافي الإيرادات للربع الرابع 2025 252 مليون مقارنة ب 234، وإيرادات العام كاملة بمليار و100 مليون، مليار و104 مليون مقارنة ب 926، في نمو 19%، ولله الحمد. تكلفة البضاعة المباعة نجد التحسن في المؤشرات الأداء كاملة في القائمة المذكورة، وهي قائمة خاضعة للأسئلة بعد الانتهاء من الشروحات لها، ونجد نسبها وأرقامها أعتقد من الجميع كلها واضحة، اختصارا وحفظا لوقتكم الكريم. كان عندنا في سنة 2025 ولله الحمد استمرار الابتكار وطرح المنتجات الجديدة التي بفضل الله ساعدت الشركة في النمو الإيجابي لها. كان على بداية السنة إطلاق 3 منتجات، وأهمها ميسترال وكاندي مسك وبرستيج بير، وكان هذا على الربع الأول. إطلاق روز دي ميه وكان في الربع الثاني أو موسم الحج. إطلاق بوازيه عطر الشتاء وكان في الربع الأخير من السنة تقريبا. ولله الحمد ساهمت بشكل رئيسي في نمو الإيرادات والأرباح والرضا التام من ناحية العملاء. ارتفاع المبيعات في 2025 ولله الحمد تحقق بدعم من الحملات والأنشطة التسويقية المؤثرة. عدد العملاء الذي استحقوا نقاط الولاء خلال 25 مليون و600 ألف، بإجمالي بلغ 2,700,000 عميل منذ بداية إطلاق البرنامج. هذه الأرقام نعكس فيها أهمية تكرار الشراء وأهمية المحافظة على العميل وأهمية ولاء العميل للشركة. عدد مرات تحميل التطبيق، وهي تعنى بالعميل ذات الأهمية في التسوق. 2025 ولله الحمد حصلنا على 900,000 و 900,000 تحميل للتطبيق، بإجمالي 2,200,000 مرة عدد التحميلات للأبليكيشن الخاص بالماجد العود. وهذا النمو تحقق دون أي مصاريف، تحقق بنمو أورجانيك، لم يحمل الشركة أي مصاريف أخرى. ولله الحمد توسعنا بشكل كبير في تقريبا 55 دولة لها بشكل طبيعي عن طريق التوصيل في الإي كوميرس المباشر. شكرا لوقتكم الكريم، ونسعد بأسئلتكم واستفساراتكم. سنبدأ الآن فقرة الأسئلة والأجوبة. إذا رغبتكم في طرح سؤال يرجى رفع اليد أو كتابة أسئلتكم في خانة الQ&A. سؤالنا الثاني من طرف عبد العزيز. عبد العزيز تفضل.
عبد العزيز تفضل بسؤالك. سؤال من خانة الQ&A يذكر هل سيتم توزيع أرباح أم توجيه سيولة المتاحة لتمويل الاستحواذ على شركة الصفاء للأدوية؟ فيما يخص الأرباح أخوي ثامر أبو سعد. بخصوص الأرباح، طبعا الشركة تلتزم بالسياسة المعلنة مسبقا بخصوص توزيع الأرباح كما أعلنا في نشرة الإصدار مسبقا، وفي حال التحديث سيتم الإعلان عنها في حين بإذن الله. أود التذكير بأن في حال وجود أي سؤال إضافي يرجى رفع اليد وكتابة السؤال في خانة الQ&A. سؤالنا التالي من طرف محمد. محمد تفضل. كم عدد المنتجات المتوقع إضافتها في عام 2026؟ إن شاء الله العدد الطيب اللي يناسب نمو الشركة الإيجابي، لأنه هذا أعتقد ما راح يكون مطروح للعامة، لكن كل عطر يتم تدشينه أو الإعلان عنه هو مطروح للجميع. لكن جرت العادة في المواسم يكون لكل موسم عطر استراتيجي، وجرت العادة على السنين الماضية أنه يكون للشركة لا يقل عن 6 عطور استراتيجية أو 5 عطور استراتيجية في السنة. وسؤال ثاني يذكر من خانة الQ&A نسبة المبيعات المنتجات الجديدة من نسبة مبيعات الشركة الكلية. أبو خالد، أخوي عبد الرحمن، إذا كان موجود لديكم إجابة للأخ فيما يخص النسبة. واضح من جرات العادة إنه هذه المعلومة ما بننشرها من ضمن الاستراتيجية تبعتنا. صحيح، جاوب أبو ضرار، إحنا كمجمل للنسب لكن كنسبة تفصيلية ما نذكرها. شكرا. سؤال يذكر هل تحسن هوامش صافي الأرباح في سنة 25 مستدام نتيجة تحسن تشغيلي فعلي أم نتائج عن ضغط مؤقت المصاريف البيعية والتسويقية؟ والله نسأل الله التوفيق والسداد أولا، ونتمنى من الله أن يكرمنا ونحقق المحافظة والأفضل. فنعتقد إن شاء الله الوصول إلى النسب لعام 2025 الإيجابية والمحافظة عليها كما تعهدنا في البدايات بذكرها من بداية الطرح إلى اليوم. شكرا. سؤالنا التالي يأتي من طرف نواف. نواف تفضل. الأداء ما شاء الله القوي لهذه السنة والأداء المتوقع للسنة الجاية، هل الأداء هذا لو بتصنفه العوامل الأداء يعني هل هي بسبب التوسع الجغرافي أو بسبب الإطلاقات الناجحة أو بسبب مثلا استراتيجية التسويق؟ يعني لو ترتبها كأولويات، هل هي مجرد توسع جغرافي ونفس المنتجات أو طريقة التسويق المعتادة، أو يعني العوامل كترتيب وش اللي كانت العوامل اللي دفعت الماجد انه يحقق الاداء الممتاز هذا؟ طيب شكرا لك. هو المزيج بينهم ما اقدر اخذهم بتراتبيه عشان لا اظلم جهه عن جهه،
التوسع الجغرافي للشركة أعتقد كان عامل رئيسي. الجودات اللي طرحت فيها المنتجات كانت على نفس الجودات السابقة، ولكن الحملات التسويقية لها بالطريقة الجديدة والعائد على الاستثمار التسويقي كان له الجودة العالية مع ضبط المصاريف التشغيلية وتحسين هوامشها. وش المقصود بطريقة التسويق الجديدة يعني؟ طريقة التسويق اللي يقصد بها أن اليوم العائد على الاستثمار في التسويق وضعنا له معايير أكثر نسب، وحققنا ولله الحمد هذه النسب المأمولة. فكان ال ROI على الحملات الترويجية للشركة بنسب متفاوتة في السابق، وضعنا لها نسب أعلى وأكثر، ولله الحمد وأكرمنا رب العالمين في تحقيقها. ايه يعني هذه بحكم سوق التسويق هالسنة كان ممتاز، ولا قصدك انها استراتيجية يعني انتم طورتوها؟ تطويرها هو الرئيسي. التحسن قد لا يكون الموجود في السوق التحسن التسويقي الأفضل، لأنه ارتفاع التكاليف دائما مستمر في التشغيل، ولكن ولله الحمد استطاعت الشركة في تحسين جودة التشغيل وجودة المؤشرات المالية وعكسها على نتائج الشركة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. سؤالنا التالي من خانة Q&A. يذكر ارتفعت إجمالي الرواتب في جميع البنود من 180 مليون ريال في سنة 24 إلى 228 مليون في سنة 25. ما سبب هذه الزيادة؟ وهل تمثل اتجاها مستمرا أم بندا غير متكرر؟ بالنسبة لزيادة الرواتب مدفوعة باستثمار الشركة في الكادر العالي وخطتها الاستراتيجية في التوسع والنمو باستقطاب الكادر البشري الأفضل، ولله الحمد، اللي انعكس أصلا إيجابا على أداء الشركة الملحوظ في النصف الثاني من عام 2025. ولكن ما زلنا في نسبة رواتب على القطاع في البيست براكتس ومتفوقين عليها. بالنظر إلى المؤشرات المالية ننظر للسوق بشكل رئيسي والتجارب اللي موجودة في الأسواق العالمية والمحلية والحفاظ على النسب المثالية، وأعتقد ما زلنا في النسب المثالية الجيدة جدا. شكرا. سؤالنا التالي من خانة Q&A يذكر: هل متوقع استمرار التوسع على مستوى دول الخليج؟ أبو خالد تفضل. طبعا بالنسبة للتوسع حسب استراتيجية الشركة في خلال السنوات الماضية والسنة القادمة للنمو، فمن أبرز نقاط النمو والتوسع في هذه الدول بإذن الله أنه مستمر حسب الاستراتيجية والأعداد المقترحة لكل دولة. شكرا. أود التذكير بأن في حال وجود أي سؤال إضافي يرجى رفع اليد وكتابة السؤال في خانة Q&A. سؤال من خانة Q&A يذكر: وكيف تضيف قيمة للنشاط صفا فارماسيوتيكال؟ وهل ممكن تحديثنا عن حول تقدم صفقة الرئيسي الأساسي؟ طبعا بحول الله وقوته ما زالت تحت الدراسة كما هو معلن على صفحة الشركة في تداول من ناحية الدراسة، وحال أي حدث جوهري يتم الإعلان عنها مباشرة في حال اتخاذ إجراءات في الصفقة المذكورة بإذن الله. ولكن الشركة الآن في مذكرة التفاهم الأولية للدراسة والتحليل. أود التذكير بأن في حال وجود أي سؤال إضافي يرجى رفع اليد وكتابة السؤال في خانة Q&A.
اخوي عبد الله والحاضرين، ناخذ دقيقة في حال عدم ورود أسئلة ينتهى من الاجتماع. تمام. أتقدم الأهل المالية بخالص الشكر لإدارة شركة الماجد العود على تخصيص وقتهم، كما نود أن نشكر جميع الحضور والمشاركين على تواجدهم. نتمنى لكم اليوم سعيدا. شكرا لكم جميعا. يمكنكم الآن انهاء الاتصال. شكرا. شكرا لك، شكرا جزيلا لكم جميعا، ونشكر لكم تنظيم هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم في لقاءات أخرى بنتائج إيجابية بحول الله وقوته. شكرا جزيلا للجميع.